Dr. Sourav Banerjee, Principal Investigator, University of Dundee, UK. So Dr. Banerjee did his master's from University of Glasgow in 2009 and his PhD in life science from MRC Protein Phosphorylation and Ubiquitination Unit, University of Dundee, under Professor Terry Elsie in 2013. His work involved investigating the regulation, function, and molecular mechanism of action of AMPK-related NUAK1 kinase. He did his postdoc from Professor Jackie Dixon lab and focused his research on the role of TYRK2 as a kinase phosphorylating and regulating the 26S proteasome. Not only this, he set a multidisciplinary project to identify and characterize a small molecule inhibitor of DYRK2, which can efficiently target multiple myeloma and triple-negative breast cancer in vivo. Currently, he is a principal investigator and a 9-well cancer campaign fellow focusing on the role of noble kinase in glioblastoma multiforme. That's not all. To add to the feather, Dr. Banerjee had been awarded the UKRI Future Leader Fellowship for his research on stage 4 brain cancer. We are really fortunate, sir, to have you here. And it would be grateful. We will be grateful if you kindly carry on with it. Thank you, sir. Thank you, Dr. Ghosh. That was very kind of you. আমি স্লাইডগুলো শেয়ার করছি, আশা করি দেখা যাবে। Yes, sir. Is this visible to everyone? Yes, sir, it is visible. Okay, just one second. Let me try it a different way. It just wasn't going the way I would like it. Okay, is this visible to everyone? Yes, sir, it is visible. Okay, thank you very much. Thank you, Dr. Ghosh, for the very kind introduction, and thank you for having me over for your eConsus 2023. I'm delighted to present again to the audience who were such welcoming to me last time. But I'm Chakraborty, not Ghosh bole আসছিল আপনার নামটা? Oh yeah, because it was from the HOD lead. Oh, sorry. My apologies. Rajapal ma'am, it's been connected like that way. That's why it was given like that. But meanwhile, I'm Chakraborty. Anyway, okay, right. Sorry about that, Chakraborty. It's okay, sir. We are in the same group. Right. Okay. Thank you so much. Right. So, আমি জানুয়ারি মাসে যে প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছিলাম, আমি রাফলি ওটার উপর ভিত্তি করেই প্রেজেন্টেশনটা আজকে দেব। Just that I've added a few extra slides যেটা আমার মনে হয়েছিল it might add to the knowledge for the audience. ঠিক আছে, so আমার কাজ basically currently is looking at development of molecules and drugs that would target brain cancer, especially stage 4. কারণ brain cancer currently কোনো বিশেষ therapeutics available নেই. But unfortunately, because of patenting issues, আমি ওই টকটা এই মুহূর্তে আপনাদের দিতে পারছি না। আমি আপনাদের আমার breast cancer related কাজটাই আজকে প্রেজেন্ট করে বলছি, যেটা currently in clinical development। এই মলিকিউলটা it's a collaboration between Peking University, China, University of Dundee, UK, and University of California, San Diego. So it's a joint preclinical study that's undergoing. So before I move on, আমি একটুখানি আপনাদের ক্যান্সার সম্বন্ধে একটি ইনফরমেশন দিতে চাই, just to make the base for the talk. So when it comes to cancer, we all know it is not a single disease, it's a multifaceted syndrome, and it basically comes up from the normal cells of your body. So it's a normal epithelium. For example, I'm your data colon cancer or breast cancer example me. Normal epithelium is what is the lining of your organs, and from there you often see specific mutations in the genetic code in the genes of the cells leads to the development of what is called an early adenoma or a dysplastic crypt. So early adenoma or dysplastic crypt is not necessarily cancer. It is basically an accumulation of cells which is slightly abnormal, and it can happen often. It's often referred to like polyps and benign tumors. এই টার্মগুলোকে generally dysplastic crypt এর মধ্যে ফেলা হয়।
And thereon, we have intermediate adenoma. So intermediate adenoma, again, is slightly bigger. As you can see, it has a lot more accumulation of cells. The cells are proliferating faster than normal. But again, if this is taken out properly through surgical procedures, then it a cancer hobe na. And then finally, we have what is called late adenoma. And then from there, we have carcinoma. So carcinoma is actually full-blown cancer. এখানে সেলগুলোর মধ্যে মাল্টিপল মিউটেশনস দেখা যায়, দ্য সেলের ফিনোটাইপ মানে মাইক্রোস্কোপের আন্ডার সেলগুলোকে দেখলে, ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ আর কনসিডারিং ইট টু বি আ ব্রেস্ট এপিথেলিয়াম, একেবারেই ব্রেস্ট এপিথেলিয়ামের মতো লাগবে না। সো উই ইউজ আ টার্ম কল অ্যানাপ্লাস্টিক, meaning that the cells don't really resemble any of the orthotopic organelle cells. মানে ওই অর্গানে যে যত রকমের সেল আছে তার সঙ্গে কোনো রকমেরই রিজেম্বলেন্স থাকে না সেলগুলোর আর। And also, general, the 23 pair of chromosomes we talk about, cancer cells often accumulate up to 105 to 150 pairs of chromosomes. And that is often checked through FISH technologies or other chromosome technologies. And ওখান থেকেও জানা যায় যে কি chromosome multiply হয়েছে, basically. And finally, the late stage of the disease is metastasis, which many of you may be aware of. Metastasis is wherein the tumor breaks off from the original primary site, travels through the circulatory system. It could be the blood or the lymph, and then deposit to other parts of the body, and thereby that is what we call spreading of cancer. Now, এটা আমি আগেরবারও আপনাদের বলেছিলাম, এটা আমি আর রিপিট করব না, আমি হ্যান্ড রেজার করতে বলবো না এবারে মোটামুটি I hope most of you may remember that cancer is actually an ancient disease. এটা modern নয়. It's just that we're able to capture it nowadays with better technologies. That's why we see so many more cases, and also environmental reasons are also present that causes more and more cancer nowadays in the population. So the first record of human cancer was actually in 3000 BC from the Egyptian papyrus. যেখানে খুব poignantly একটা পয়েন্টে papyrus লেখা আছে যে this looks like a very strange crab-like formation on the mammary gland. At tar pashe, the doctor, the ancient Egyptian doctor, basically said there's no treatment for this. For all the other diseases, there was some sort of treatment provided, bheshaj-based treatment, তখনকার দিনে যেটা হতো। কিন্তু unfortunately, beside this particular example, it was basically said there's no treatment for this. Then the first evidence of cancer, যেটা basically যেটা mean করছি যে প্রথম evidence of cancer overall across all organisms in history, not just humans. And the best record of this is actually an osteosarcoma found in a dinosaur 77 million years ago. It was probably a brontosaurus wherein the tumor পুরো spread করে গেছিল hip bone-এর উপর, and hip bone-টা completely messed up, and তার pathology দিয়েও দেখা গেছে যে it is actually perfectly resembles osteosarcoma in other modern organisms. And finally, who coined the term cancer? এটা আশা করি আপনাদের হয়তো মনে আছে. It was Hippocrates in 400 BC. The term comes from the term carcinos, or like crab, same as the zodiac sign Cancer, because Hippocrates দেখেছিলেন যে breast cancer patientsদের মধ্যে টিউমারটা কিরম একটা কাঁকড়ার মতো দাঁড়া বেরিয়ে ওটা কিরম স্প্রেড করে। তো সেই অবজারভেশন থেকে ওটাকে কার্সিনস নাম দেওয়া হয়, সেখান থেকে মডার্ন টার্মে ক্যান্সার হয়েছে। সো এখানে আমি একটা নতুন ছোট গল্প বলতে চাই আপনাদের, যেটা বেসিক্যালি হচ্ছে দ্য ডিসকভারি অফ দ্য ফার্স্ট অনকোজিন। Just to tell you a little bit more about oncogenes. Oncogenes are those genes within our system যেটা অলরেডি আমাদের সবার মধ্যে আছে, আমাদের প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে আছে। Oncogene basically drive করে I shouldn't say oncogene, I would say proto-oncogenes. I'll tell you what the difference is. Proto-oncogenes are those genes that are normally আপনাদের সেল, আমাদের সবার সেলকে proliferate করতে সাহায্য করে, and that is called a proto-oncogene. Normal function করে, like cell during mitosis and meiosis, these genes play an important role in proliferation. তাই জন্য সেগুলোকে proto-oncogene বলা হয়। Proto কথাটা যখন সরে যায় তখন it becomes oncogene, and oncogene is basically the mutated version or the variant version of the same growth factor promoting gene that eventually becomes ঘরশত্রু বিভীষণ. It basically becomes mutated and drives tumorigenesis or oncogenesis and causes cancer. So এখানে আমি the discovery of the first proto-oncogene, কিভাবে আমরা প্রথম proto-oncogeneটাকে ডিসকভার করেছিলাম সেইটা নিয়ে আমি একটু আপনাদের বলতে চাই, কারণ আমার কাছে এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টিচিং মোমেন্ট।
তো এই পার্টিকুলার স্টোরিটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার চিকেন ভাইরাসের ওপর, যার ভিত্তিতে 3টে সেপারেট নোবেল প্রাইজ অ্যাওয়ার্ড করা হয়েছে ইন ফিজিওলজি এন্ড মেডিসিন। আর এটা স্টোরিটা হচ্ছে অ্যাবাউট সার্ক। তো সার্ক ইজ দ্য নেম অফ দ্য অনকোজিন অর প্রোটো অনকোজিন। এটা আমাদের সবার মধ্যেই আছে, কিন্তু এটা প্রথম ডিসকভার হয় মুরগির মধ্যে। সো 1909-11 around that time, Francis Peyton Rouse, he was at the time actually a microbiologist, কিন্তু তখনকার দিনে এই টার্মগুলো ওরমভাবে সেপারেটেড হয়নি, he was basically a biologist. So Francis Peyton Rouse was in Rockefeller University, USA, and উনি যখন নিজের কাজ করছিলেন, he got a telegram from a poultry farmer, and the poultry farmer told him that Dr. Rouse, আমার পোল্ট্রি কূপের মধ্যে সব চিকেন গুলোর মধ্যে ক্যান্সার হচ্ছে আর কিরকম একটা ইনফেকশনের মতো স্প্রেড করছে। তো পেটন রাউস তখন বলছেন যে ওকে, আইল কাম ওভার টু ইউর চিকেন কুপ, অ্যান্ড গিয়ে দেখেন এই যে চিকেন গুলোর মধ্যে মাসলের ওপর, স্পেশালি অ্যারাউন্ড দ্য লেগ পিস, যেগুলো মানে which is pretty important as far as poultry meat is concerned, লেগের ওপর there were like sarcoma like tumors. And the funny thing is, it was infectious. So এটা মাথায় রাখতে হবে কি early 20th centuryতে মোটামুটি যখন ভাইরাস আর জার্ম থিওরি প্রপোজ করেছেন, তখন সবাই মোটামুটি ভাবতো যে ক্যান্সার ওয়াজ অলসো ড্রিভেন বাই মাইক্রোঅর্গানিজমস, দে ওয়ার ড্রিভেন বাই ভাইরাস অর ব্যাকটেরিয়া। তো এখানে পেটন রাউস হ্যাড দি পারফেক্ট অপরচুনিটি কি চিকেন থেকে টিউমার গুলো নিয়ে উনি স্টাডি করতে চেয়েছিলেন যে এটা ইদার ভাইরাস কজ করছে, না ব্যাকটেরিয়া কজ করছে, না কিসের জন্য হচ্ছে। তো উনি চিকেন গুলোর থেকে টিউমার গুলো নিয়ে উনি খুব ইন্টারেস্টিং একটা খুব এনশিয়েন্ট ইয়েট প্রিটি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড এফেক্টিভ টেকনোলজি ইউজ করেন, যেটা হচ্ছে সিভিং। সিভিং মানে হচ্ছে যে ছাঁকনির মতো জিনিস। ওকে, তো তখনকার দিনে 3-4 রকমের ছাঁকনি পাওয়া যেত। একটা ছাঁকনি হচ্ছে যেটা বেসিক্যালি ম্যামেলিয়ান সেলস গুলোকে সেপারেট করবে, আরেক ধরনের ছাঁকনি ছিল যেটা ব্যাকটেরিয়াকে সেপারেট করবে, আরেক ধরনের ছাঁকনি ছিল, ওয়েল তখনও বোধহয় আবিষ্কার হয়নি, যেটা ভাইরাসকে সেপারেট করবে। আমার যতদূর মনে পড়ছে 1911 সালে ভাইরাল ছাঁকনিটা তখনও এস্টাবলিশ হয়নি, ভাইরাস ইজ ভেরি ভেরি স্মল। তাই উনি কি করেছিলেন, উনি টিউমারটাকে ডিসোসিয়েট করেছিলেন, টুক দ্য স্যুপ ফ্রম দ্য টিউমার, পাস ইট টু দ্য ম্যামেলিয়ান সেলস, পাস করে যেটা পাওয়া গেছিল মানে ছেঁকে যেটা বেরোলো, সেটা উনি আবার যখন মুরগির মধ্যে ইনজেক্ট করলেন, দেখলেন যে তখনও টিউমার ফর্ম করছে। তারপর উনি সেটাকে আবার ছাঁকলেন ব্যাকটেরিয়া থ্রু দিয়ে, ব্যাকটেরিয়াগুলো সরে গেল। এবার যেটা মোটামুটি স্টেরল ছাঁকনি, যেটা ছেঁকে যেটা বেরিয়েছে, সেটা যখন ইনজেক্ট করলেন তখনও দেখলেন যে টিউমার ফর্ম করছে। ফাইনালি উনি এই ইনফারেন্সটাই বললেন যে আমি যখন ম্যামেলিয়ান সেলস সরিয়ে দিচ্ছি, আমি যখন ব্যাকটেরিয়া সরিয়ে দিচ্ছি, তখনও যখন এই ইনফেকশনটা স্প্রেড করছে, তার মানে ইট হ্যাজ টু বি আ ভাইরাস। আর তখনই এটা শুরু হয় আর্লি 20th centuryতে, that cancer is caused by a virus. Of course, nowadays we know it's not true, কারণ যদি সত্যিকারের ভাইরাস হতো তাহলে আমরা এক্সপেক্ট করতাম মিনি প্যান্ডেমিক্স সব জায়গায় রাইজ করছে। Like if in a family somebody has cancer, the families should also get cancer, just like আমাদের কোভিড যেটা শিখিয়েছে। So the virus theory at the time was considered very controversial, কারণ যদিও পেটন রাউস প্রমাণ করেছিলেন যে চিকেনের এই পার্টিকুলার ক্যান্সারটা was caused by a virus, ওভারঅল ভাইরাস কি রিয়েলি কজিং ক্যান্সার, এটা তখন একটা ওপেন কোয়েশ্চেন ছিল, প্রচুর ডিবেটেরও কারণ ছিল সেই টাইমে। কিন্তু what's interesting is it was indeed a virus that was causing the sarcoma in those chickens. It's called an avian virus, and this particular virus, এটা কি করে, এটা গিয়ে পার্টিকুলার জিনকে মিউটেট করে, আর জিনটাকে মিউটেট করে নিয়ে সেটাকে ড্রাইভ করে টুয়ার্ডস ক্যান্সার। So this is actually indeed a virus which causes cancer, but unfortunately এটা কিন্তু obviously আমরা জানি এখন যে this is not the true story about cancer overall. কিন্তু পেটন রাউস ওনাকে এই পার্টিকুলার ডিসকভারির জন্য, প্রো ভাইরাস থিওরিটার জন্য, টিউমার ইনডিউসিং ভাইরাসের জন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় 1966. So you can see over 50 years later, কারণ the controversy persisted for a really, really long time. However, in 1975, Dave Baltimore and Howard Temin and Renato Dalbecco এনারা আবিষ্কার করেন যে এই যে পার্টিকুলার ভাইরাসটা আছে, এটা একটা ফরেন এজেন্ট কল্ড ভিসার্ক, ভাইরাল সার্ক, এইটা দিয়ে ওই
মেমেলিয়ান সেলের মধ্যে ভি সার্কটা ঢুকে যায়, জাস্ট লাইক ওয়াট ভাইরাস ডাজ। ভাইরাস ট্রান্সডিউস করে নিজের জিনোমটাকে ঢুকিয়ে দেয়। এই সি সার্কটাকে ওরা মেমেলিয়ান সেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, অ্যান্ড দিস সি সার্ক ইজ কজিং ক্যান্সার। কি করে করছে জানা নেই, কিন্তু এটা জানা গিয়েছিল যে সি সার্কটা, ভি সার্কটা, once gets into mammalian cells, it integrates with the genome of mammals or human mammals, whatever it is infecting, and then causing cancer. তার জন্য এরা 1975 সালে নোবেল প্রাইজ পান। 1980 সালে ওয়াল্টার একার এন্ড টনি হান্টার এনারা আবিষ্কার করেন যে এই যে সার্ক, যেটা ওই ভাইরাসটা ইনজেক্ট করছে মেমিলিয়ান সেলের মধ্যে, অ্যাকচুয়ালি ইজ অ্যান এনজাইম। আর এই এনজাইমটা হচ্ছে গ্রোথ প্রমোটিং এনজাইম, and which basically promotes more and more proliferation. That's what we see in cancer. It's a more and more proliferative disease. সেলটা খুব চট করে proliferate করে টিউমার ফর্ম করে। তো ওনারা আবিষ্কার করেন that this has what is called an enzymatic activity, also referred to as a kinase activity. কাইনেজ ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখবেন আপনারা, আমি এটা নিয়ে একটু বলবো পরে কয়েকটা জিনিস, কারণ আমার পুরো কাজটাই কাইনেজ নিয়ে। সো ফাইনালি আরেকটা গ্রাউন্ড ব্রেকিং ডিসকভারি হয়েছিল 1989-এ, যেখানে হ্যারল্ড বার্মাস অ্যান্ড মাইকেল বিশপ এনারা 1989-এ আরেকটা নোবেল প্রাইজ পান, কারণ ওনারা আবিষ্কার করেন যে ভাইরাস থেকে যেমন ভি সার্ক গেটস ইনজেক্টেড, হিউম্যানদের ন্যাচারাল জিনোমের মধ্যেই সার্কটা আছে। ইনফ্যাক্ট ইটস কনজার্ভড বিটুইন আ ভাইরাস অ্যান্ড আ হিউম্যান, উইচ ইজ আ ভেরি রেয়ার থিং টু হ্যাপেন। সার্ক ইজ অলরেডি প্রেজেন্ট ইন আওয়ার জিনোম, আমাদের সবার মধ্যেই আছে। এটা নর্মাল গ্রোথ প্রমোট করে, বাট ইট ক্যান বিকাম অনকোজেনিক if there is external stimulus for that. So SARC oncogene actually is now referred to as C-SARC and cellular SARC, and human-দের মধ্যেও SARC আছে। তাই জন্য they got the Nobel Prize in 1989 to discover that humans themselves have indigenous SARC oncogene. Finally, পুরো জিনিসটাকে রাউন্ড অফ করতে হয়, আমাকে এই মলিকিউলের সম্বন্ধে একটু বলতে হবে। A molecule is called dasatinib. It was established by Pfizer, and it was the first FDA-approved drug for chronic myeloid leukemia and various other types of blood cancers and different other sorts of cancers as well. It's been approved since 2006 প্রথম approval by dasatinib, which is actually a very specific C-SARC inhibitor. এটা গিয়ে C-SARC এর যে কাইনেজ অ্যাক্টিভিটি বা যে pro-proliferative activity-টা আছে, ওটাকে completely inhibit করে দেয়, and that's why the drug was approved in 2006 by Pfizer. So from 1909 till 2006, 100 বছরের মধ্যে discovery থেকে drug development, এটা হচ্ছে একটা perfect example of how an oncogene was discovered, developed over time, and then finally we have a drug targeting it very, very potently, and FDA approved for treatment as well. So আমি যেমন যখন বললাম যে pro virus theory, one of the most important experiment যেটা completely rule out করে that virus is not the only cause for cancer was a very interesting experiment যেটা আমি আস্তে আস্তে আপনাদের নিয়ে যাব step by step. তো basically এরা কি করে, the scientists, they took normal mouse cells, normal non-cancerous mouse fibroblasts, normal সেলগুলোকে নেয়, তারপর ওই এভিয়ান যে চিকেন যে টিউমারটা হয়, ওই চিকেন টিউমার থেকে ওই টিউমার সেলস গুলো থেকে ডিএনএ বার করে নেয়। They took out the DNA from the tumor cells. They took the DNA and they put the DNA inside the normal mouse fibroblasts. DNA extracted হয়, DNA কে collect করে through calcium phosphate. Calcium phosphate is actually helps the DNA to get into cells. তাই জন্য ক্যালসিয়াম ফসফেটের সঙ্গে সেগুলোকে লিঙ্ক করা হয়, লিঙ্ক করে দিয়ে সেলের ওপর নর্মাল ফাইব্রোব্লাস্টের ওপর দেওয়া হয়, and the fibroblast starts taking up the DNA. And when the fibroblast took over the DNA, ওদের complete morphology বদলে যায়. From normal fibroblasts, they become what I initially mentioned, anaplastic. Anaplastic হয়ে গিয়ে they become tumors. And তারপর এই particular tumorous সেলগুলোকে নিয়ে যখন একটা ইঁদুরের মধ্যে দেওয়া হয়, the ইঁদুর form the tumor. And this told everybody that the cause for cancer is actually hidden in the DNA. And that is when we actually found the cause for cancer. Well, virus can cause cancer, of course, but it does it through DNA modifications. And DNA changes in specific sequences within our normal DNA is what causes cancer. And this was a very important experiment which established that. So, fast forward আমাদের এখন current time, just to give you an example of what goes on in a normal cell and a malignant cell. A normal cell এর মধ্যে দুটো টিম আছে, okay? Both the teams play an important role.
One is called the proto-oncogene, যেটা নিয়ে আমরা already বললাম. আরেকটা হচ্ছে tumor suppressor. So tumor suppressor is the yin and the yang, and proto-oncogene are the yin and the yang. So proto-oncogene কাজ হচ্ছে cell cycle-টাকে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, make it more proliferative. Tumor suppressor কাজ হচ্ছে cell cycle-টাকে control করা. So as a result, if the proto-oncogene pushes the cell towards proliferation, tumor suppressor will make sure it doesn't overdo it. Okay, that's why it's called a tumor suppressor, suppressing the tumor. In a normal cell right now, আমাদের সবার মধ্যে there's about 40 trillion cells, and the 40 trillion cells, they are proliferating using the proto-oncogenes and the tumor suppressors and undergo normal cell division. Okay. On the other side, we have malignant cell division. So this is what happens when a tumor becomes a tumor. Okay, at a normal name, they become anaplastic, they have changed morphologically, and now there are mutations. And এখানে an important point যেটা বলা জরুরি হচ্ছে যে when a cancer happens, mutation has to happen in both the oncogene and the tumor suppressor. দুটোর মধ্যেই যদি মিউটেশন না হয় তাহলে কিন্তু ক্যান্সার প্রোগ্রেস করবে না. Mutation in the oncogene has to be an activating mutation, meaning ওই অনকোজিনের যে ফাংশনটা ছিল সেটা এনহান্সড হবে, মিউটেশনটা সেটাকে মেক শিওর করবে এনহান্স হবে. Whereas টিউমার সাপ্রেসরের মধ্যে যখন মিউটেশনটা হবে, it has to be a loss of function, meaning টিউমার সাপ্রেসর যেটা জেনারেলি টিউমারকে সাপ্রেস করে, it will lose its function. And that is how the mutation has to be cooperative. অনকোজিনকে প্রমোট করবে, টিউমার সাপ্রেসরকে ইনঅ্যাক্টিভেট করবে, তবেই সেটা কিন্তু ফুল টিউমার ফর্ম করবে. Okay, that is the most important aspect of cancer. These basic things need to take place simultaneously for tumor to form. Okay, ওটাকে আরেকটু clearly বলতে গেলে, in a normal cell, 2 pairs of chromosomes, when there's a single mutational event on an oncogene, say সেই ক্রোমোজোমের মধ্যে এখানে অনকোজিনটা প্রেজেন্ট ছিল, ওখানে মিউটেশনটা হয়েছে. So to activate a mutation, meaning if the mutation has to activate the function, a single copy of chromosome is mutation in a single copy is more than enough. দুটো কপিতে হওয়ার দরকার নেই, কারণ একটা অ্যাক্টিভেটিং কপি থাকলেই সেটাকে প্রমোট করে দেবে. Whereas tumor suppressor এর মধ্যে, say for example is a normal cell, the tumor suppressor is around this region, দুটো কপি যদি মিউটেট না হয়, মানে হোমোজাইগাস মিউটেশন যদি না হয়, তাহলে কিন্তু টিউমার সাপ্রেসর ফাংশন থেকে যাবে. কারণ if it is a single chromosome যেখানে মিউটেশন হয়েছে, আরেকটা যে কপি আছে সেটা তো অ্যাক্টিভ থাকবে. তাই জন্য টিউমার সাপ্রেসরকে হোমোজাইগাস ভাবে ওটাকে ইনঅ্যাক্টিভেট করতে হবে. Both chromosome need to have the mutation. So you can see the complexity and the hoops that's present for cancer to form. মানে একটা কপি অনকোজিন, দুটো কপি টিউমার সাপ্রেসর হতে হবে. এই সব কিছু হচ্ছে, হয়ে চলেছে. That is why we have so much cancer accumulation nowadays in patients. কিন্তু you can see the hoops, মানে দুটো মিউটেশনই হতে হবে টিউমার সাপ্রেসরে, at least একটা মিউটেশন হতে হবে অনকোজিনে, তবে গিয়ে এটা টিউমার ফর্ম করবে. So there's lots of hoops, but still it's very, very achievable as we know. So এখানে কি আমি আমার ইনিশিয়াল ইমেজটাই আবার দেখাচ্ছি, কিন্তু এখানে না I'm actually giving you examples of specific mutations that happen at each stage. So when normal epithelium becomes a dysplastic cryptic, a Wnt pathway activation happens. So this is activation, so that's the tumor suppressor. APC is one such tumor suppressor. Just নামটা দিয়ে রাখলাম, বেশি ডিটেইলস এর প্রয়োজন নেই. তারপর এই অ্যাডেনোমাটাকে ইন্টারমিডিয়েট অ্যাডেনোমা হতে গেলে EGFR বলে একটা কাইনেজ আছে, সেটাকেও অ্যাক্টিভেট হতে হবে. KRAS বলে একটা GTP আছে, সেটাও অ্যাক্টিভেট হতে হবে. সো EGFR KRAS ডুয়ালি অ্যাক্টিভেটেড হয়, তবে সেটা অ্যাডেনোমা ফর্ম করবে. তারপর TGF বিটা বলে একটা সিগন্যালিং পাথওয়ে আছে, যেটা ইনঅ্যাক্টিভেট হতে হবে, and that drives to late adenoma. And then finally, the guardian of the genome. I'm sure many of you have heard of P53. The P53 is considered one of the most famous tumor suppressor. Almost 60% of all cancers have mutations in P53, and P53 is the major tumor suppressor of our system. And that mutation leads to carcinoma. So that is the late stage. P53 mutation, definitely it's going to be cancerous. And then there are many other modifications that can happen for metastasis. এটা কোনো একটা specific route নেই, এটা অনেক different routes নিতে পারে, কারণ carcinoma is so anaplastic that it can pretty much accumulate different sorts of mutations to become metastatic. So, this is a different pathway wherein oncogene tumor suppressors actually coordinate together to form cancer. And when it comes to oncogenes, kinases and the set of enzymes, just like SRC, EGFR, এগুলো হচ্ছে one of the largest class of oncogenes that have been identified and also successfully targeted.
তো 1999 সালে প্রথম একটা কাইনেজ ইনহিবিটর আবিষ্কার হয়, সিরোলিমাস বলে। সেখান থেকে শুরু করে 2001-এ গিয়ে ইমাটিনিব আবিষ্কার হয়। ইমাটিনিব ইনফ্যাক্ট ডান্ডিতেই আবিষ্কার হয়। Imatinib was a collaboration between a Dundee laboratory and Ciba-Geigy. Ciba-Geigy is currently known as Novartis. So Novartis আর Dundee collaboration imatinib প্রথম তৈরি হয় 2001 সালে, যদিও Dundee এটাকে ক্লিনিকে নিয়ে যায়নি, ক্লিনিকে নিয়ে যায় Novartis on their own with University of Oregon. আমাদের ডিসকভারি পার্টটা Dundeeতে হয়। তো সেখান থেকে শুরু হয় ওভার টিল টু 2022। আমার কাছে 2022 ডেটা আছে, 2023টা এখনো আমার কাছে পুরোপুরি আসেনি। তো 2022 অব্দি মোটামুটি 80টা কাইনেজ ইনহিবিটরস অ্যাপ্রুভড হয়েছে ওভার টাইম। They are pretty good. They're not just for brain or breast or lung. মোটামুটি প্রত্যেক ক্যান্সারেই কিছু না কিছু কাইনেজ ইনহিবিটর ব্যবহার হয়, অলদো ব্রেনের মধ্যে প্র্যাকটিক্যালি একখানাই আছে। ব্রেস্টের মধ্যে ইটস আ প্রিটি গুড সাকসেস স্টোরি, স্কিন ইজ আ ভেরি গুড সাকসেস স্টোরি। ওখানে প্রচুর ডিফারেন্ট কাইনেজ ইনহিবিটর ব্যবহার হয়, আর বিভিন্নভাবে এদের অনকোজেনিক ফাংশনটাকে সাপ্রেসও করা হয়। সো এটা একটা কমপ্লিকেটেড ফিগার, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, কিন্তু আমি জাস্ট আই এম গোনা ওয়াক ইউ থ্রু ইট যাতে বেশি অসুবিধা না হয়। সো এই যে ধরুন প্রথমটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদের, এই যে রিবন লাইক, তারপর এইসব কানেক্টিং লাইনস অ্যান্ড দিস স্ট্র্যান্ডস ইউ ক্যান সি, দিস আর অল protein strands, যেটা which are often referred to as alpha helices and beta sheets, and then connecting linkers. Okay, alpha helices, beta sheets are very basic secondary structures for proteins, and then linkers actually link them together. These are relatively unstructured and they are more flexible. A kinase মানে যে enzyme যেটা আছে, যেটা ফাংশন করে to promote proliferation, almost always এরকম একটা স্ট্রাকচার নাই। This is a 3D crystallography structure. So you can see there are two lobes, roughly দুটো লোব, right? আর 8-এর মতো শেপ নিয়েছে, the shape of 8, right? টপ পার্টটা হচ্ছে এন লোব বলে, অ্যামিনো টার্মিনাল লোব, আর তলার পার্টটাকে বলে সি লোব। আর 8-এর যে মাঝবর্তী যে কানেক্টিং রিজনটা আছে, সেখানে একটা ছোট্ট পকেট আছে, আর এই পকেটের মধ্যেই এটিপি মানে অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট, যেটা হচ্ছে আমাদের বডি এনার্জি কারেন্সি, সেইটা ডক করে। আর কাইনেসরা কি করে হচ্ছে এটিপিটা ব্যবহার করে ওই ফসফেট গ্রুপ যেটা আছে সেটাকে ট্রান্সফার করে, এনার্জিটাকে ট্রান্সফার করে। ওকে, আর এই যে কাইনেজ ইনহিবিটরস গুলোর নাম আমি বললাম আপনার, লাইক সানিটিনেব, তারপর ইমাটিনেব, এই যে ড্রাগগুলোর নাম বলছি আপনাদের, তো এই ড্রাগগুলো কি করে, এই 8 মতো শেপ যে প্রোটিনটার আছে তার ঠিক মাঝখানে যেখানে এটিপি বাইন্ড করে, এটিপি কে ডিসপ্লেস করে দিয়ে নিজেরা বসে যায়। আর সেইভাবেই এটিপি যদি ঢুকতে না পারে, কাইনেজ অচল, কারণ কাইনেজে এটিপি এনার্জিটাকে ব্যবহার করে, তো এনার্জিটা যখন পাচ্ছে না, কাইনেজটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়। ওকে, দ্যাট ইজ হাউ দিস ইনহিবিটরস ফাংশন। আর প্রত্যেকটা কাইনেজ, প্রায় আমাদের বডিতে 540টা কাইনেজ আছে, all distinct kinases, distinct enzymes playing distinct roles. All of them take up this 8 shape, all of them. এখন অবধি কিন্তু আমরা একটাও কাইনেজ পাইনি যেখানে এই 8 মতো শেপটা নেই। সো প্রথমটা এই গ্রে এর মধ্যে যেটা আছে, এটা হচ্ছে ইজিএফআর, এপিডার্মাল গ্রোথ ফ্যাক্টর রিসেপ্টর, খুব বিখ্যাত একটা কাইনেজ। ইনফ্যাক্ট লাং ক্যান্সার পেশেন্টদের মধ্যে ইজিএফআর ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রাইম অনকোজিন। তো সেখানে এই জেফিটিনিব আবিষ্কার হয়েছিল। জেফিটিনিব ভেরি বিউটিফুলি ইনহিবিটস দিস ইজিএফআর ফাংশন, অ্যান্ড ইউ ক্যান সি এখানে আপনারা যদি দেখেন লাং ক্যান্সার পেশেন্টের মধ্যে ডেটা দেখানো হচ্ছে। এই যে ব্লু লাইনটা আছে, আপনারা যদি এই ব্লু লাইনটাকে দেখেন, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ডার্ড কেমোথেরাপি। নর্মাল কেমোতে যখন পেশেন্টদের রাখা হয়, সার্ভাইভাল কিরকম ভাবে দেখতে হয়, তলায় দেখুন মান্থস 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। তো এখানে প্রায় 100 থেকে 200, 110টা পেশেন্টের ডেটা একসঙ্গে দেওয়া আছে, আর সার্ভাইভাল বলা আছে। ওকে, so survival, like every patient, like for example, this patient over here survived for 3 months. This patient, I'm saying tumor percentage of survival. So this basically is looking at 110 total patients and overall survival দেখা হচ্ছে, মানে যেখানে টিউমার চলে গেছে and they are surviving. And you can see with just chemotherapy, survival মোটামুটি drop করতে শুরু করে 6 মাসে। You can see 50% of patients are already dead at 6 months. And then by the time you hit 12 months from initial diagnosis, the patients are pretty much all succumb to the disease with chemotherapy. But যখন জেফিটিনিবকে ইনক্লুড করা হয় কেমোথেরাপির মধ্যে, which is this particular drug যেটা EGFR কে ইনহিবিট করছে, তখন survival gets significantly better. 50% of patient death happens still at 12 months,
but most of the time you can see survival has doubled, and that is a breakthrough. Any patient যার 6 মাসে মারা যাওয়ার কথা সে যদি 12 মাস অবধি বেঁচে থাকে, that is considered a huge breakthrough, right? Similarly, এটা EGFR story in lung cancer patients, and here এখানে মাঝখানে যে গ্রিনটা আছে সেটা হচ্ছে BRAF, again আরেকটা টাইপ অফ কাইনেজ। ভেমুরাফেনিব জেফিটিনিবের মতোই একটা মলিকিউল, যেটা again এই আর্ট শেপটা ঠিক মাঝখানে গিয়ে বসে, এটিপিটাকে রিপ্লেস করে দেয়, এনার্জি পায় না, BRAF ফাংশন করতে পারে না। আর এটা হচ্ছে স্কিন ক্যান্সার এক্সাম্পল। So you can see this patient before treatment, skin cancer এখানে পুরো বডি ভরে গেছে স্কিন ক্যান্সারে। ভেমুরাফেনিব 15 উইক ট্রিটমেন্টের পর কমপ্লিট রেমিশন হয়। So this is an example of vemurafenib, which is used for skin cancer patient. যদিও এখন এটা আরো মডার্ন ড্রাগস এসে গেছে, আর ভেমুরাফেনিবকে আর কোনো বিশেষ ব্যবহার করা হয় না, because there are better drugs now. Finally, palbociclib is another drug. এটা CDK4 বলে একটা কাইনেজ, again আট মতো শেপ, ঠিক মাঝখানে ইয়েলো মতো বসে আছে। You can see palbociclib sitting right there. এটা ব্রেস্ট ক্যান্সারে ব্যবহার হয়। You can see নর্মাল পেশেন্টদের যখন হরমোন থেরাপিতে রাখা হয়, fulvestrant is a hormone therapy. হরমোন থেরাপিতে রাখা হয়, পেশেন্ট really survive for about 4 months at a median average. মানে 50% of patients pass away by 4 months. But when you have palbociclib, amazing survival হয়, মানে মোটামুটি সব পেশেন্টরাই কমপ্লিট সার্ভাইভাল হয়। There were a few patients who did succumb to the disease anyway, outliers বলে তাদের, you always see that. But then majority of patients do really well with fulvestrant hormone therapy with palbociclib. So this is giving an example of success stories wherein kinase inhibitors targeting 3 different kinases in 3 different types of cancer has been very, very successful. Either on their own, নিজেদের মতোই monotherapy বলে, or combination with chemotherapy, combination with hormone therapy. So finally, এখানে it comes to my work. তো এখানে আমি কি করছিলাম, আমি কাইনেসে কাজ করি। তো আমি ওই কাইনেসে বললাম না 540টা মতো আছে, বাট আজ অব্দি মাত্র 19টা টার্গেট হয়েছে। বাকি 520টা কি করে আমরা প্র্যাকটিক্যালি জানি না। তো আমি দেখছিলাম দিজ আদার কাইনেসেস, যেটা আগে টার্গেট হয়নি। তো আমি এই DRK2 বলে যে কাইনেসটা আছে এটা নিয়ে কাজ করছিলাম। আপনারা দেখতে আমার বেশ কয়েকটা পাবলিকেশন হচ্ছে সেখান থেকে। তো DRK2 অ্যাকচুয়ালি ইজ अगेन অ্যান অনকোজিন। এই অনকোজিনটা একটা স্পেসিফিক টাইপ অফ ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য আপরেগুলেটেড হয়, যেটাকে বলে ট্রিপল নেগেটিভ। ট্রিপল নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সারের প্রবলেমটা হচ্ছে হরমোন থেরাপি কাজ করে না। কারণ ট্রিপল নেগেটিভ, কারণ 3টে জিন মিসিং আছে, যেটা হচ্ছে ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন এন্ড হারসেপ্টিন। ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, হারসেপ্টিন আর 3 হরমোন রিসেপ্টরস। এই 3টা হরমোন রিসেপ্টর ম্যামারি গ্ল্যান্ডে ফর সবার মোটামুটি এনি ফিমেল পেশেন্টের ম্যামারি গ্ল্যান্ডে ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, হারসেপ্টিন সবসময় থাকবে, বিকজ দিজ আর নর্মাল ফিমেল হরমোন রিসেপ্টরস। Into triple negative, when it becomes anaplastic, it changes conformation completely. They lose these 3 hormone receptors. So fulvestrant বা any hormone receptor, hormone therapy কাজ করবে না। তো DRK2 এই ট্রিপল নেগেটিভে হাইলি এক্সপ্রেস হয়। তো আপনারা দেখতে পারবেন এটা হচ্ছে ট্রিপল নেগেটিভ টিউমার, ছোট্ট একটা স্যাম্পল। আর পাশে হচ্ছে নর্মাল ব্রেস্ট, নর্মাল ম্যামারি গ্ল্যান্ড, নন ক্যান্সারাস। তো আমরা যখন স্টেন করছি, মানে ডিপার স্টেন মানে বেশি প্রেজেন্ট, লেস স্টেন মানে কম প্রেজেন্ট। ওকে, তো 3টে সেপারেট পেশেন্টের মধ্যে DRK2 যখন আমরা সার্চ করার চেষ্টা করছি, স্টেন করার চেষ্টা করছি ইউজিং অ্যান্টিবডি, ওটা নিয়ে আমি ডিটেলসে আপনাদের এখন বলছি না, কিন্তু ইফ এনিবডি ইজ ইন্টারেস্টেড আই এম হ্যাপি টু টক অ্যাবাউট ইট। তো অ্যান্টিবডি দিয়ে যখন দেখলাম ট্রিপল নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সারে ভেরি ভেরি স্ট্রং সিগন্যাল দেখা যায়, whereas in নর্মাল ব্রেস্ট সেই সিগন্যালটা কিন্তু নেই। তো দিস প্রুভ দিস ইজ অনকোজেনিক, কারণ এটা ওভার এক্সপ্রেস করছে শুধু ক্যান্সারে। তো আমি তখন ক্রিসপার টেকনোলজি দিয়ে, জিনোম এডিটিং দিয়ে, বিভিন্ন মেকানিস্টিক স্টাডিজ দিয়ে দেখলাম যে ইনডিড DRK2 কে যদি আমরা উড়িয়ে দিতে পারি তাহলে ব্রেস্ট ক্যান্সারে সেলগুলো লেস প্রলিফারেট করছে। তো আমি তখন একটা অ্যানিমাল স্টাডি করি। তো আপনারা দেখতে পারবেন দিস আর 3 মাউস মডেলস। এখানে আপনাদের নিচে পায়ের কাছে ইউ ক্যান সি দ্য টিউমার ফর্মিং। তো নর্মাল টিউমার যখন মডেলটা ইনডিউস করা হয়, তো ইউ ক্যান সি দ্য রেড লাইন। সো টিউমার গুলো প্রোগ্রেস করে ওভার আ ফিউ উইকস। তারপর আমি যদি DRK2টাকে ডিপ্লিট করে দিতে পারি টিউমারের মধ্যে, তারপর ইঁদুরদের ওই সেলগুলোকে দিই, তখন আপনি দেখছেন যে টিউমারটা মোটামুটি ক্র্যাশ করে যায়, কারণ এটা অনকোজিনটা প্রয়োজন ওদের। কিন্তু আমি যদি আবার DRK2টাকে রিইনস্টেট করে দিই পরে, তখন আবার টিউমারটা ফেরত আসছে। তো এটা মোটামুটি প্রমাণ করছে
যে মেকানিস্টিক্যালি ড্রাগটাকে যদি আমরা কোনো মলিকিউল দিয়ে টার্গেট করতে পারি তো সেটা ডেফিনেটলি ক্যান্সারকে কমিয়ে দিতে পারে, স্পেশালি ট্রিপল নেগেটিভকে। তো আমি তখন একই স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করলাম, আমি কেমিস্টদের সঙ্গে কথা বলে একটা মলিকিউল তৈরি করি। আবার আপনারা দেখছেন DRUG2 আটের মতো শেপ নিয়েছে, বলেছিলাম প্রত্যেক কাইনেসির এটা আটের মতো শেপ হয়, আর আমার মলিকিউলটা ঠিক ওই আটের মাঝখানে গিয়ে বসে গেছে। অ্যান্ড বেশ পোটেন্টলি এই মলিকিউলটার স্ট্রাকচারটা আমি দিয়ে দিয়েছি, কারণ এটা এখন মোটামুটি সবাই দেখতে পারেন। তো এই মলিকিউলটা আটের ঠিক স্ট্রাকচারটার মধ্যে গিয়ে বসে গেছে, আর এই গ্রাফগুলো মোটামুটি বলছে সিগময়েডাল কার্ভ নিচের দিকে যাচ্ছে। তো যত আমি এই ড্রাগের কনসেন্ট্রেশনটা বাড়াচ্ছি ট্রিপল নেগেটিভ সেলের মধ্যে, তত সেলগুলো মারা যাচ্ছে। তো মোটামুটি 1 to 10 মাইক্রোমোলার অ্যামাউন্ট, আমি বেশি ইটস নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু মোটামুটি ড্রাগের কনসেন্ট্রেশন বাড়ালে ট্রিপল নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার 6টা ডিফারেন্ট পেশেন্ট সেলস এখানে সেগুলো মারা যাচ্ছে। তো আমি তখন অবভিয়াসলি আমার ড্রাগটাকে টেস্ট করলাম ইন দ্য সেম অ্যানিমাল মডেল। সো अगेन এই টিউমারটা আপনারা দেখছেন, আমরা এখন প্লেসিবো আছে আর ড্রাগ আছে। তো আপনারা জানেন প্লেসিবো ইজ দ্য ভেহিকল, আর এখানে হচ্ছে আমার এই ড্রাগ যেটার নাম হচ্ছে LDN। তো আপনারা দেখছেন এই যে টিউমারটা ফর্ম করেছে ইঁদুরের মধ্যে, when you still keep them on placebo the tumor still grows, placeboটা is black, growing tumor is growing. আমি যখন LDN দিতে শুরু করলাম ওদের, you can see the tumor just kind of tanks out. So this particular drug, এটা এখন কারেন্টলি ইন ক্লিনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, এটা এখনো মানুষদের মধ্যে যায়নি, তবে আশা করছি যাবে। অলদো এটার মধ্যে একটু মানুষদের মধ্যে দেওয়ার আগে আরেকটু মডিফিকেশন এর প্রয়োজন ছিল, তাই জন্য ওটা চায়না, ইউকে আর ইউএসএ একসঙ্গে কোলাবোরেট করছে এটাকে আরেকটু ফাইন করে তৈরি করতে, কারণ ওটা তো ওরাল যেতে হবে। আমরা যেমন ইঁদুরে যেমন ইনজেক্ট করে দিতে পারি, ওরা চাই জিনিসটা ওরালি হিউম্যানসে দেওয়া যাক, তো সেই জন্য ওরাল ফর্মুলেশনটা নিয়ে একটু কাজ চলছে। আশা করছি কিছু 1-2 বছরের মধ্যে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তো আমি এখানেই শেষ করছি, আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে ডেফিনেটলি করবেন। তো এটা হচ্ছে আমার, আমি একা তো কিছুই বিশেষ করে উঠতে পারবো না। আই হ্যাভ আ হিউজ নাম্বার অফ এক্সেলেন্ট পিপল এট ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি। আমার স্যান্ডিগড় কোলাবোরেটর্স, যেটা যারা আমার প্রিভিয়াস ল্যাব ছিল, তো জ্যাক ডিকসন রিসেন্টলি রিটায়ার করেছেন, কিন্তু টিম ইজ স্টিল ওয়ার্কিং অন ইট। আমার হার্ভার্ডে অনেক কোলাবোরেশনস আছে, ওনাদের সঙ্গে আমাদের অনেক কাজ হয়। পিকিং ইউনিভার্সিটি, অ্যাজ আই মেনশন বিফোর। সর্দার প্যাটেল ইউনিভার্সিটি ইনফ্যাক্ট আমার ভেরি গুড কোলাবোরেটর্স। আমি প্রত্যেক বছরই, আমি যখনই ইন্ডিয়া যাই ওনাদের সঙ্গে দেখা করি, কারণ দে আর এক্সেলেন্ট কেমিস্ট, দে আর ইন গুজরাট, বল্লভ বিদ্যানগরে। And our funding comes to Royal Society, Medical Research Council, আমেরিকাতে NIH আর মেরি কে ফাউন্ডেশন, যারা ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে রিসার্চের ফান্ডিং করে, যারা চ্যারিটি, এরা বেসিক্যালি আমাদের ফান্ড করে। অ্যাবাউট 2.7 মিলিয়ন মতো একটা কোলাবোরেটিভ ফান্ডিং আছে আমাদের এই ড্রাগটাকে ডেভেলপ করার জন্য। And of course we also have some ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোলাবোরেটর্স, যদিও আমরা এখনো ওনাদের অ্যাপ্রোচ করিনি পুরোপুরি, কারণ আমরা তো একাডেমিক, আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি না ড্রাগ। আমাদের ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট সায়েন্সে ডেভেলপ করে we give it to distributors like the big companies who will take it forward. আমার ইচ্ছা আছে এই ড্রাগের দামটাকে আমরা ক্যাপ করে দেবো, যাতে ওই বিশাল বিশাল চড়া দামে যাতে বিক্রি করতে না পারে, কারণ ড্রাগটা ডেভেলপ করতে কিন্তু বেশি পয়সা লাগে না। তাই জন্য আমরা চেষ্টা করছি এটার দামটাকে একটু ক্যাপ করে দিতে, যাতে কোম্পানিরা পাগলের মতো দাম না চাইতে পারে। সো ওভারঅল দিস ইজ মি, অ্যান্ড আমি এখন এই I'm gonna stop sharing, আর আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অফকোর্স করবেন। More than happy to answer questions. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Am I audible? Yes. Sir, I have got two questions. Okay. Sure. From the groups. First, ভীষণ বেসিক একটা কোশ্চেন আপনার কাছে, সেটা হচ্ছে যে আপনি প্রোটো অঙ্কোজিন বললেন, ঠিক আছে? প্রোটো অঙ্কোজিনটা যখন মিউটেশন হচ্ছে, অঙ্কোজিন হচ্ছে, and that will lead to cancer. Very fine. But the thing is that proto oncogene, the question which was there, can any gene become a proto oncogene at any point of time? Right. No, it can't. So now, is it predestined? If it is not, means if it is it predestined, like genetic imprinting, that it is predestined or something like that? Is it predestined that this gene will be a proto oncogene, and this that Yes. will then turn into a oncogene or something? Yes, it is actually. So আমি যেটা বললাম যে proto-oncogenes are those genes which promote proliferation. Okay, so there is a class. So it's not like any gene can suddenly become an enzyme. সেটা হতে পারে over a course of evolution, কিন্তু সেই ইনফরমেশনটা আমাদের কাছে এখন নেই, যে কোনো র্যান্ডম জিন যেটা কোনো রোলই নেই প্রলিফারেশনে, সেটা হঠাৎ অনকোজিন হয়ে গেল, এটা আমরা এখনো দেখিনি। ওকে,
যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা ইনিশিয়াল প্রোটো অনকোজিন সেটা অনকোজেনিক হয়ে গিয়ে কোনো একটা অন্য প্রোটিনকে ড্রাইভ করলো হয়তো, যেটা এটিপিক্যালি বা প্যারাডক্সিক্যালি ড্রিভেন হলো, তখন সেটা হতে পারে। সেরকম এক্সাম্পলস দু একটা আছে। কিন্তু দ্য কি প্রোটো অনকোজিন যেগুলো, সেগুলোর বাইরে গিয়ে বা প্রেডিক্টিভ প্রোটো অনকোজিন, এগুলো বাইরে গিয়ে একটা কমপ্লিটলি অন্য জিন অনকোজেনিক হয়ে গেল, এটা এখনো অব্দি কোনো কংক্রিট এক্সাম্পল আমরা পাইনি। Okay. আচ্ছা, মানে Generally, তার মানে it is actually predestined, মানে it is you can somewhat. actually one can actually assume that these are the genes and which can actually lead Yes. into oncogenic characters, Yes, right? roughly speaking. Roughly. এখন আমি সম্পূর্ণরূপে 100% সেটা বলতে পারি না, কারণ এরকম অনেক এক্সাম্পল আছে যেখানে, ফর এক্সাম্পল দ্য বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে ওই বিসিআর এবল বলে একটা পার্টিকুলার অনকোজিন আছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি দুটো জিন। BCR was separate on chromosome 9, ABL is on chromosome 11, if I'm not wrong. When the cancer happened, transposon technology দিয়ে 9 or 11 fused. Yes, And when yes, it fused, then it became BCR-ABL. yes. And That is also related to breast cancer, I guess, if I'm not BCR-ABL is more blood, but yeah, there are examples in breast as well. exactly. BCR-ABL যখন ফর্ম করে, it is a complete paradox, কারণ BCR-ABL মিলে গিয়ে একটা কাইনেজ ফর্ম করে, which is complete paradox. So এরকম এক্সাম্পলস নেই যে তা নয়, আছে, কিন্তু roughly predict করা যায় যে BCR is a kinase, ABL is a kinase, so it's expected that the fusion would be a kinase too. Okay, sir, one more question. সেটা হচ্ছে যে আপনি BRAF with ভেমুরানফিনিক যেটা আছে, Vemurafenib. হ্যাঁ, যেটা স্কিন ক্যান্সারের জন্য আপনি একটা ইমেজ দেখালেন. You said that it can recover a person from skin cancer, right? You showed an Yes. image. Yes. Now, I just want to know that what is the percentage of this recovery? Means, is there any remission rate rather? Yes. Yeah, of course. So thanks for the question. এটা খুব জরুরি একটা কোয়েশ্চেন। সো দুটো ক্যান্সার আছে যেখানে আমি বলবো we have been extremely successful. ঠিক আছে, একটা হচ্ছে ব্রেস্ট, hormone receptor positive breast, not triple negative. Triple negative is still a conundrum. Hormone receptor positive breast আর skin melanoma. মেলানোমায় 2011 আগে অব্দি কোনো ওষুধ ছিল না। তো মেলানোমা বেসিক্যালি হয়ে মানুষ মারা যেত। সেখানে সার্ভাইভাল রেট ছিল প্রায় 20%, 5 year সার্ভাইভাল। 5 বছর ফ্রম ইনিশিয়াল ডায়াগনোসিস 20% এর বেশি পেশেন্ট 5 বছর বেশি বাঁচত না। এখন সেই নাম্বারটা দাঁড়িয়েছে 93%. 93% of patients with skin cancer survive more than 5 years. 85% survive more than 10 years. There are many who are completely goes into remission. তার দুটো কারণ আছে। এক হচ্ছে 34টা ইন্ডিভিজুয়াল ড্রাগ তৈরি হয়েছে। 34টা ইন্ডিভিজুয়াল ড্রাগ তৈরি হয়েছে ফর স্কিন ক্যান্সার, 36টা তৈরি হয়েছে ফর ব্রেস্ট ক্যান্সার। ওকে, সেই জন্য এগুলো ইজ ব্রিলিয়েন্ট। একটা জিনিস আমি এখানে বলতে চাই, এটা আমি অডিয়েন্সের সামনে প্রশ্নটা করছি, এটা আপনি আমার একটু আপনারা আমার উত্তরটা দেবেন, ওরা কি মনে করেন। ওকে, একদম ফিয়ারলেসলি উত্তর, ঠিক আছে, কোনো চিন্তা নেই, ফিয়ারলেসলি। ওকে, দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, সবার কি মনে হয় সলিড টিউমার যখন হয়, যখন এনি পেশেন্ট আন্ডারগো সলিড টিউমার, হোয়াট ইজ দ্য মেইন থেরাপিউটিক ইন্টারভেনশন which saves lives? So can you kindly repeat the question? I guess there is some network issues and so. রাইট, সো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, যখন কোনো পেশেন্টের সলিড টিউমার হয়, হোয়াট ইজ দ্য মেইন থেরাপিউটিক ইন্টারভেনশন, মানে ডাক্তার কি করলে সে পেশেন্টের লাইফ। Sir, can I take the privilege? Okay. যখন কোনো সলিড টিউমার হয়, তো প্রথম কি থেরাপিউটিক কি চিকিৎসা করা যায়? যেটা লাইফ সেভিং, যেটা লাইফ সেভিং। ফার্স্ট ক্লিনিক্যাল ইন্টারভেনশন কি হতে পারে যেটা লাইফ সেভিং? স্যারের কোশ্চেন। For a solid tumor, some of them are responding as surgery to be the first option. Exactly. Surgery হচ্ছে লাইফ সেভিং, ঠিক আছে। It's not chemotherapy, it is not radiotherapy. Surgery is the first life saving treatment. Debulking যদি না হয়, টিউমারকে কেমোথেরাপি দিয়ে কোনো লাভ নেই। ওকে, এটা কিন্তু সলিড টিউমারের জন্য, মানে সার্জারি যদি হয়, সবার আগে সার্জারি হবে, তারপর সাম রেডিওথেরাপি হয়, বর্ডার গুলোকে আরেকটু ক্লিন করে দেবে, করে দিয়ে তারপর কেমোথেরাপি হবে। Except in hematological cancer, যেটা হচ্ছে systemically present across the body, সেখানে সার্জারি সম্ভব না, it's across the blood, আর সেখানে chemotherapy is the primary treatment option.
সো স্কিন ক্যান্সারে যখন স্কিনে একটা ডেভেলপমেন্ট হবে, আপনি দেখতে পাবেন স্কিনটা ইজ ক্লিয়ারলি ইনফ্লেমড, আর তার পাশে নর্মাল স্কিন আছে। তো ডাক্তার গিয়ে সার্জিক্যালি সেই টিউমারটাকে বার করে ফেলতে পারে, রাইট? সেম উইথ ব্রেস্ট, a lump in the breast, the person can go in, take out the tumor. Okay, so সার্জারি যখনই সাকসেসফুলি করা যায় কোনো টিউমারে, কেমোথেরাপিও ডেভেলপ করবে সাকসেসফুলি, বিকজ কেমোথেরাপি ইজ অনলি টার্গেটিং রেসিডুয়াল সেলস। কিন্তু এখানে কিছু কিছু টিউমার আছে, লাইক ফর এক্সাম্পল ব্রেন টিউমার, যেখানে সার্জিক্যালি গিয়ে ডাক্তাররা বার করতে পারছে না, বিকজ ইটস নট আ লাম্প, এটা কিছু কালশিটের মতো হয়। মানে ব্রেন টিউমার, ব্রেনের মধ্যে যখন ক্র্যানিয়ামটা খোলা হয়, যখন ওপরে ক্র্যানিয়ামটা স্কালটা খোলা হয়, যখন নিউরোসার্জন, সে আমি ইনফ্যাক্ট নিজে দেখেছি ওআরএ গিয়ে, আপনি দেখতে পাবেন যে ব্রেনের মধ্যে যে টিউমারটা ফর্ম করেছে, এমআরআই বলছে টিউমার আছে, কিন্তু when you look at it, it looks exactly like a normal brain. And it does not look like a lump, it does not look like more red, it does not look like black, it just looks like normal brain. So তখন সার্জন কি করতে হবে, এমআরআই ইমেজটা দিয়ে মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে আন্দাজে ব্রেনের চাঙ্ক বার করে নিতে হবে। ওকে, আর যদি আন্দাজে কেউ টিউমার বার করতে যায়, ব্রেন কেটে বার করে, তাহলে বুঝতেই পারছেন কি হবে, পুরো আন্দাজে করতে হচ্ছে। তাই জন্য ব্রেন টিউমারে কেমোথেরাপিও ডেভেলপ করেনি, কারণ পুরো টিউমারটা বারই করা যায় না। ওকে, টিউমার যদি ডিবাল্কিং না করা যায়, কেমোথেরাপি কাজ করবে না, কারণ টিউমার ডিবাল্কিং করলে তবেই কেমোথেরাপি বেটার কাজ করবে, কারণ ইউ নিড টু টেক কেয়ার অফ রেসিডুয়াল সেলস or metastatic cells, not the primary huge tumor, right? So সেই জন্যই বিভিন্ন ক্যান্সার বিভিন্ন ভাবে ডেভেলপ করে, বাট whenever you know surgery works, chemotherapy will work as well. তাই জন্য breast and skin has excellent treatment options nowadays. So one more question. So it's also from the audience. What are the challenges towards clinical use of kinase inhibition therapy? It is, thank you for the question. হ্যাঁ, এখানে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, কয়েক রকমের চ্যালেঞ্জ আছে। এক হচ্ছে স্পেসিফিসিটি অফ কাইনেজ ইনহিবিটর, লাইক বললাম না, ওটার প্রত্যেক কাইনেজই 8 শেপটা নেয়, আর যেহেতু এই 8 শেপটা নেয়, সবগুলো এটিপি কে ডিসপ্লেস করছে। Okay, majority of them. There are some which does not do that, but majority of the cases ATP ke displace korche. Now ATP is adenosine triphosphate, right? Adenosine ring take conserve rakhte hobe drug er moddheo, tahole she out compete korbe, right? So adenosine structure ta constant rakhte hocche. To prottek kinase er docking site e ba pocket ei adenosine ring thakbe, mane for ATP to dock it in. So every kinase inhibitor will also have that is adenosine ring. সেই জন্য ইনিশিয়ালি মনে করা হতো যে স্পেসিফিক কাইনেজ ইনহিবিটর বানানো মুশকিল হবে, মানে আমি যদি ইজিএফআর কে টার্গেট করতে চাই, যে ভেরি গুড চান্স ইট অলসো হিট BRAF, ইট অলসো হিট CDK4, অলসো হিট DRG2, এরকম কনসেপ্টটা ছিল। তাই জন্য ইনিশিয়ালি দ্য প্রবলেম ওয়াজ স্পেসিফিসিটি, কারণ টক্সিসিটি দেখা যাচ্ছিল, কারণ ইজিএফআর মিউটেটেড হলেও অন্যান্য যে কাইনেজ গুলো ছিল সেগুলো ওয়াজ গেটিং ইনহিবিটেড। তো এটা একটা মেইন চ্যালেঞ্জ ছিল। আরেকটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কাইনেজ ইনহিবিটরে হচ্ছে, ইট ইজ স্টিল doesn't really we haven't yet understood enough of kinase inhibitors. We only know 19 major oncogenes, ekhon 520 ta ekhono baki ache. That is a big challenge which is still unknown to us. শোনা যাচ্ছে না Sir, it's a request, please don't leave. একটা selfie নেওয়ার হচ্ছে, মানে it's not a selfie actually, it's a you are visible on the screen, okay? So that's why we are just planning to take a snap of the whole thing. So it's a request. Of course. সবাইকে অনুরোধ করা হবে আপনারা Sir, actually, it's not visible for you. On of the shift করে দিয়েছে। হ্যাঁ, visible. On of the shift করে দিয়েছে। It's a bit hazy, but then also. না, ঠিক আছে। You are actually on the screen. দেখতে পাচ্ছি, আমি নিজেকেও দেখতে পাচ্ছি।
ওখানটা একটু ফাঁকা করো, স্যারকেই ঢেকে গেছে। Sir, I'm leaving for a selfie. I will come back just now. ঠিক আছে। হ্যাঁ সৌরভ, ছবি তোলা হলো। বুঝতে পেরেছি। Yes, I'm back, sir. Thank you, হ্যাঁ। sir, for this. নো প্রবলেম। যখনই লাগবে আমাকে বলো, আমি ডেফিনেটলি চলে আসবো। It's a highly informative speech, rather. মানে বাংলায় বলাটা হয়তো বেশি আমার পক্ষে, আপনাকে থ্যাংক ইউ বলাটা বেশি এ হবে, because you are also Bengali. হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আপনার মা ভালো আছেন? Yes, sir. আপনার মা ভালো আছেন? Oh, sir, you remember? Yes, I was the one who was asking Imatini when last ইমাটিনে। time. Imatini. She's on Imatini till now. এখন আচ্ছা। ব্যাপারটা হচ্ছে যে ডক্টর বলেছেন ওনাকে আবার সেপ্টেম্বরে চেক আপের জন্য, বাট দিস ওয়াজ জি। অলসো আ কোশ্চেন ফ্রম মাই সাইড। এই যে কেমোথেরাপি, you said that chemotherapy is one of the option, right, post surgery. So means it is a continuous thing. Means she has been diagnosed for the she has been told to carry on chemotherapy for 3 years continuously post surgery, which was last year. ঠিক আছে, তাহলে এটা কি throughout the lifetime it will continue? এটা এই ডিসিশনটা না ডাক্তাররা নেবে, কারণ এটা দেখতে হবে যে কতদিন রেমিশনে আছেন। Because actually tumorটা নিয়ে টেস্ট হয়েছিল and it has been said that it's on intermediate risk, the risk factor যেটা Yes, ছিল। so তার মানে হচ্ছে the tumor is still there but it's gone down in size significantly. আরেকটা হচ্ছে যেটা ইমাটিনের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি আপনাকে বলেই দিচ্ছি, জিস্ট ছিল তো, জিস্ট। Yes. Yeah. তো ইমাটিনিভ ট্রিটমেন্টটা ডেফিনেটলি কন্টিনিউ করবে, কিন্তু একটা পয়েন্টে যদি এরকম দেখা যায়, কথা বলছি, যে গ্রো করলোই না, তখনও কিন্তু ইমাটিনিভটাই রাখতে হবে। কিন্তু যদি ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায় তখন ডিসিশন নিয়ে যেতে পারে যে রাখা হবে কি হবে না। But they say that it's totally resectable. It was totally resected actually. No, total resected হতে পারে, কিন্তু ইনফ্লামেশন যে রিজনটা আছে সেখানে না সেলগুলো বসে থাকে, এর পুরো সরানো যায় না। আচ্ছা, yeah. ওকে, তো সেই জন্যই ওইখানটা ইমাটিনিভটা দিলে জিনিসটা বাড়বে না। এটা কিন্তু আমি আপনাকে একটা কথা বলেছি, ইমাটিনিভ তো আমার বহুকালের
ডান্ডি থেকে ভালো তো কেউ নেই ইম্যাটিনিব নিয়ে কথা বলার। ইম্যাটিনিবে কিন্তু রেজিস্ট্যান্স হতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু দ্য ব্রিলিয়েন্ট থিং ইজ ইম্যাটিনিব রেজিস্ট্যান্সের জন্য ড্রাগ কিন্তু এসে গেছে মার্কেটে। ইম্যাটিনিব রেজিস্ট্যান্স হলেও তার Okay. রেজিস্ট্যান্টের ড্রাগও এসে গেছে। Yes, yes. Last time you said, আপনি last হ্যাঁ। time বলেছিলেন যে হুম। imatinib was a baseline drug. If she's showing some positivity for the response with that, then go for it. If not, then there are other drugs also. ইয়া, Yeah. তো অ্যাভাপ্রিটিনিব বলে একটা ড্রাগ আছে যেটা আমাদের আমেরিকা থেকে বেরিয়েছে, তো সেটা অলরেডি অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে ফর জিএস, আর সেটা কমপ্লিট রেমিশনের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু উইদাউট এনি রিজন অ্যাভাপ্রিটিনিবে দিলে চিন্তাটা হচ্ছে আবার তার মধ্যে আবার রেজিস্ট্যান্স আসতে পারে, সেটা চায় না লোকে। Thank you, sir. It's a wonderful speech. We are really grateful for you having it. থ্যাংক ইউ। আমি একটু নতুন কিছু দিতে পারিনি এবারে, কারণ সময় ছিল না। এই অর্ণব দামে খুব চট করে এই জিনিসটা দিতে বলেছিল, তো সেই জন্য আমি বলে যেটা আছে সেটাই দিই, আশা করি রিডান্ডেন্ট হবে না। We are really grateful and online তো আপনি connected আছেন যে any হ্যাঁ, doubts. আমি অনলাইন আছি, আর ভবিষ্যতে যদি কখনো এরকম একটা টকে যদি মনে হয় আপনাদের আমাকে বলবেন, আমি একদম নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, because this is actually an emerging topic and your topic is also something very different. So একদম interesting and informative. আশা করছি ভবিষ্যতে কোনো একদিন ব্রেন ক্যান্সারের কাজটা বলতে পারবো, কিন্তু সেটা এখন তো একটু লিমিটেড আছে। সৌরভ, তোমার ওই হলুদের সঙ্গে ক্যান্সারের ওই রিলেশনটা একবার বলো। ও, হলুদের সঙ্গে ক্যান্সারেশনটা বলবো, আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা তো 18 সাল, ওটাও আমি ভুলেও গেছি, ওটা আমাকে মনে করতে হবে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, আমাকে বলো, আমি একটা পয়েন্টে এসে একটা ইন্ডিভিজুয়াল সেমিনার দিয়ে দেবো ওটার উপর। Thank you, sir. নো প্রবলেম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হ্যাভিং মি। Thank you, sir. Sir, I request you to leave from your side. হ্যাঁ, আমি আমার থেকে, হ্যাঁ, কারণ আমাদের এটা একটা চেন আছে তো। হ্যাঁ না কোনো অসুবিধা নেই, আসছি তাহলে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ।